2020. Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Alors, bonsoir, édition spéciale ce soir, State of the Union, l'État de l'Union. Ben oui, on va avoir Joe Akalamumi qui va venir nous expliquer c'est quoi son orientation. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il va parler de la frontière? Est-ce qu'il va parler du ballon? Comme des fois, il s'est fait ridiculiser. On en doute pas mal. De quoi va-t-il parler exactement? Donc, c'est ce que on va entendre. Bien sûr, la diffusion va être en anglais live, mais je ferai des commentaires en même temps avec vous autres. Et ensuite, on va poursuivre la soirée, tout simplement. Alors, c'est un spécial, l'envers du mondialisme. Ben, je pense qu'on va voir le mondialisme, comment ça va. Avec l'État de l'Union, tu sais, c'est supposé être le porteur du monde libre qu'ils disent, hein? Les États-Unis, le monde libre, aïe, aïe, aïe. Ça a pris une claque en maudit des dernières années. Canada, on n'en parlera pas. Mais bref, ça va être ça qu'on va regarder ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va dire. Je ne m'attends pas à des miracles, hein? Alors, il va faire son charabia. Avec un peu de chance, il va avoir été boosté avant. Ça devrait paraître dans les 10 premières minutes. Ensuite, ça va baisser. Le téléprompteur devrait faire le job, ceci dit. Alors, s'il est capable de suivre, ça va venir. On va s'ajuster un petit peu. Voilà. Alors, ça fait plaisir donc d'être là au rendez-vous avec vous autres. Sylvie, alors Rita, bonsoir. André, Jonathan, Sylvie, une heure plus tôt. Oui, ben en fait, c'est ça, je vais prolonger, comme je dis, Sylvie, tantôt. Donc, l'État de l'Union est à 9 h, donc ça va commencer en quelques minutes. C'est pour ça que j'ai parti live un petit peu avant. Hein? Alors, bonsoir, Blue-Man, Marie, Stéphanie. Donc, il est en même temps que Duo Majestic. Ah, ça se peut. Voilà. Non, je pense pas. Quoique, on ne sait jamais. Il va monter sur le petit... il y a 2 petites marches à monter quand même. Tu pourrais se planter. Bonsoir, ma gang de fidèles. Yes, comme Stéphanie dit bien, je suis content d'être là avec vous autres. On va couvrir ça ensemble. Christiane. Ah ouais, ça va être un bon show. On va commenter, on va s'amuser. On va faire des commentaires, ça va être drôle. Hein? Alors, voilà. Je pense qu'il y a un sosie de bidon, un dormi moribond, rien pour les discours, peut-être. Ça expliquerait des choses. Alors, bonsoir, Daniel, Chantal, Denis. Denis, tu as reconnu quelqu'un, toi, dans un bar miteux, louche, de Key West? Ben oui. On sort le popcorn ou les confettis? Popcorn et bière. Pas les confettis, il n'y a rien, c'est vrai là-dessus. Normand, Suzanne, toujours fidèle au poste, exactement. Hein? Alors, Joanne, qui est là.
et ils sont en train d'enlever ces bandelettes à la momie. Ils sont en train de booster. Ben oui, c'est plus tôt parce qu'il commence à 9h à soir, donc voilà. Christiane, et voilà, Manu. C'est quoi exactement le State of the Union? Bon, l'État de l'Union, c'est à chaque année, le président américain, il fait sa déclaration. Ce qu'on peut appeler un discours du trône au Canada. C'est drôle qu'on appelle ça un discours du trône parce que trône, c'est pas royal, ça? Ah ben oui. On est dans un système, régime parlementaire britannique. Royal, encore. Tandis qu'aux États-Unis, c'est l'État de l'Union. Hein? United States of the America, donc les États-Unis. Comment que ça va, les États-Unis? Donc, c'est ça qu'on va voir. Nathalie Duhem vient de voir à l'instant 3 hélicoptères en formation au-dessus de sa maison. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Bon, voilà. Alors, Christian, Dominique, Diane qui est là. Dominique et plutôt les tomates. Surprise, émission spéciale. Yes, on est capable, Robert, on est capable. Parce que c'est le genre de choses, voyez-vous, que les grands médias, comme TV quelque chose, Pirate peut-être pas, eux autres, ils ont la misère à tasser le gré horaire pour présenter ça. C'est en anglais, en plus, traduction. Alors, voilà. Ils vont parler dans le bulletin de nouvelles, Cécile et Diane. Donc, l'État de l'Union, est-ce que ça commence bientôt? On va suivre ça. Bon. Ah, les gens se préparent. Alors, voilà, on me suit. Les gens sont en préparation. Ça rentre. Alors, ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le Congrès, le House of Representatives, la Chambre des congrès, les représentants qu'on appelle. Alors, ils se préparent. Si vous voulez écrire au président Biden, texte président Biden 302-404-080. 0880. Je ne sais pas si c'est McCarthy. Mr. Speaker, the President of the United States. Ah, je vois qu'il y en a qui n'applaudissent pas. Je suis des démocrates. C'est pas convaincant. On va le mettre là. Et vous entendez pas. Je sens qu'on va avoir du fun. Ne brisez pas vos appareils. Alors, pour écrire ah, il est là. Il est là. Hein? Ah, on serre les mains. Il devrait prendre une petite sniff quelque part. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'enfant. Non, je ne suis pas dans la salle. C'est à Washington, ça. Ouais, Marie-Josée, ça va être mieux, ça va être mieux. Alors, McCarthy qui est là. Rappelez-vous la fameuse scène, dernier State of the Union de Donald Trump qui avait été super. Et c'est là que Nancy Pelosi avait déchiré le discours de Trump en arrière parce que c'est elle qui était la représentante. McCarthy va avoir plus de classe que ça, même ça va être un discours plate ou vide. Bien voilà. Ah, il manquait des ballons. On commence les jokes de ballons tout de suite. Ben, au moins, ouais, Christian, il est obligé de faire ça à la Chambre des congrès. Là. Il n'y a pas le choix. La mère de commerce. OK, quelqu'un doit dire, ah ouais, c'est par là, là. C'est là, là. Ish. Ouais. Ouais, enfin.
Ah, peut-être, Sylvie, peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sent le cynisme des jokes ici. Il n'est pas rendu aux marches encore. Il approche. Pas de ballon, mais plein de clowns, les clowns. C'est l'avantage de l'écouter en gang, Stéphanie. Sinon, c'est souvent indigeste. Je me tapais ça tous les années d'habitude. Chez moi tout seul. Quand c'était Trump, j'avais un bon verre, mais quand c'était les autres... Oh, oui, ton chèque est signé, ton chèque est dans la malle. Oui, c'est bon, ça. Voyons donc. Bon, il donne l'innovation, montrer qu'ils sont derrière lui. Et voilà, Jean, excellente question. Qu'est-ce qu'il applaudit? C'est qu'est-ce qu'il va parler? Bon, attention, il est en train de monter. Il réussit son épreuve. Voilà. Bon. Bon. Arc. Bon, c'est là le tribune. OK. Livre numéro 1. Déjà plus réveillé que lui, déjà, effectivement. Bon. Tourne la page. La fille clochette qui dit tourner la page dans son oreille. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor to present to you the President of the United States. Mr. Speaker. Thank you. You can smile. It's okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Please. Mr. Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, good to see you guys up there. Members of Congress. By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow, next week. I have to stay home. Got to work something out here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Chief Justice, Associate Justice, and retired Justice of the Supreme Court, and to you, my fellow Americans. You know, I start tonight by congratulating the 118th Congress and the new Speaker of the House, Kevin McCarthy. Juste pour vous dire, il essaie de faire une joke au début, puis ça n'a pas tenu. C'est McCarthy, c'est un républicain. Celui qui se lève, lui, est républicain. Alors, il salue. Son bolster marche-tu? Il commence déjà à bafouiller. On l'écoute. Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. And I want to congratulate the new leader of the House Democrats, the first African-American minority leader in history, Hakeem Jeffries. He won in spite of the fact I campaigned for him. Congratulations to the longest serving leader in the history of the United States Senate, Mitch McConnell. Where are you, Mitch? And congratulations to Chuck Schumer, another, another term as Senate Minority Leader. I think you, only this time you have a slightly bigger majority, Mr. Leader. You're the majority leader.
About that much bigger? Yeah, well, I tell you what, I want to give special recognition to someone who I think is going to be considered the greatest speaker in the history of the House of Representatives, Nancy Pelosi. Ça va être tough. Il essaie de faire des jokes plates. Il a parlé de Schumer qui a passé une petite minorité. Il a pas assez serré. En tout cas. Folks, the story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never, ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, that's what we're doing again. 2 years ago, the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people. C'est drôle. 2 years ago, and 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much. And today, COVID no longer controls our lives. 2 years ago, democracy faced its greatest threats in the Civil War. And today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken. Et c'est eux autres qui ont fermé l'économie, c'est pas la COVID. C'est eux autres qui ont shut it down, qui ont pété la chaîne de distribution. Pas la COVID. As we gather here tonight, we're writing the next chapter in the great American story, a story of progress and resilience. When world leaders ask me to define America, and they do, believe it or not, I say I can define it in one word, and I mean this: possibilities. We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. But time and again, Democrats and Republicans came together to defend a stronger and safer Europe. You came together to pass once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. We came together to pass the most significant law ever, helping victims exposed to toxic burn pits. And in fact, it's important. And in fact, I signed over 300 bipartisan pieces of legislation since becoming president, from reauthorizing the Violence Against Women Act, the Electoral Count Reform Act, the Respect for Marriage Act that protects the right to marry the person you love. And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think folks, you all are as informed as I am, but I think the people sent us a clear message. Fighting for the sake of fighting, power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. That's always been my vision of our country, and I know it's many of yours. To restore the soul of this nation, to rebuild the backbone of America, America's middle class, and to unite the country. We've been sent here to finish the job, in my view. For decades, the middle class has been hollowed out in more than, and not one administration, but for a long time. Too many good-paying manufacturing jobs move overseas. Factories closed down. Once thriving cities and towns that many of you represent became shadows of what they used to be. Along the way, something else we lost: pride, our sense of self-worth. I ran for president to fundamentally change things, to make sure our economy works for everyone, so we can all feel that pride in what we do. To build an economy from the bottom up and the middle out, not from the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. We all do well.
I know a lot of you always kid me for always quoting my dad, but my dad used to say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. He really would say this. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. Well, folks, so let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. Near record unemployment. Near record unemployment for Black and Hispanic workers. We've already created, your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. And where is it written? Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. Folks, inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains, and Putin's unfair and brutal war in Ukraine L'inflation, la faute à disrupted Poutine, energy puis la COVID. supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine. But we're better positioned than any country on earth right now. But we have more to do. But here at home, inflation is coming down. Here at home, gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough, but coming down. Inflation has fallen every month for the last 6 months, while take-home pay has gone up. Additionally, over the last 2 years, a record 10 million Americans applied to start new businesses. 10 million. And by the way, every time someone starts a small business is an act of hope. And Madam Vice President, I want to thank you for leading that effort to ensure that small businesses have access to capital and the historic laws we enacted that are going to just come into being. Standing here last year, I shared with you a story of American genius and possibilities. Semiconductors, small computer chips the size of a fingerprint that power everything from cell phones to automobiles and so much more. These chips were invented in America. Let's get that straight. They were invented in America. We used to make 40% of the world's chips. In the last several decades, we lost our edge. We're down to only producing 10%. We all saw what happened during the pandemic when chip factories shut down overseas. Today's automobiles need 3,000 chips, each of those automobiles. But American automobiles couldn't make enough cars because there weren't enough chips. Car prices went up. People got laid off. So did everything from refrigerators to cell phones. We can never let it happen again. That's why we came together to pass the Bipartisan Chips and Science Act. Folks, I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view. We're going to make sure the supply chain for America begins in America. The supply chain begins in America. We've already created 800,000 new manufacturing jobs without this law, before the law kicks in. With this new law, we're going to create hundreds of thousands of new jobs across the country. And I mean all across the country, throughout not just the coast, but through the middle of the country as well. That's going to come from companies that have announced more than $300 billion in investment in American manufacturing over the next few years. Outside of Columbus, Ohio, Intel is building semiconductor factories on 1,000 acres, literally a field of dreams. It's going to create 10,000 jobs, that one investment, 7,000 construction jobs, 3,000 jobs in those factories once they're finished. They call them factors.
Jobs paying an average of $130,000 a year, and many do not require a college degree. Jobs. Because we work together, these jobs where people don't have to leave home to search for opportunity. It's just getting started. Think about the new homes, the small businesses, the medium-sized businesses. So much more that's going to be needed to support those 3,000 permanent jobs and the factories that are going to be built. Talk to mayors and governors, Democrats and Republicans, and they'll tell you what this means for their communities. We're seeing these field of dreams transform to the heartland. But to maintain the strongest economy in the world, we need the best infrastructure in the world. And folks, as you all know, we used to be #1 in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th in the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back because we came together and passed the bipartisan infrastructure law, the largest investment in infrastructure since President Eisenhower's interstate highway system. And folks, already we've funded over 20,000 projects, including major airports from Boston to Atlanta to Portland. Projects that are going to put thousands of people to work rebuilding our highways, our bridges, our railroads, our tunnels, ports, airports, clean water, high-speed internet, all across America. Urban, rural, tribal. And folks, we're just getting started. We're just getting started. And I mean this sincerely. I want to thank my Republican friends who voted for the law, and my Republican friends who voted against it as well. But I still get asked to fund the projects in those districts as well. But don't worry. I promised I'd be a president for all Americans. We'll fund these projects. And I'll see you at the groundbreaking. Look, this law will further unite all of America. Projects like Brent Spence Bridge in Kentucky over the Ohio River, built 60 years ago, badly needed repairs, one of the nation's most congested freight routes, carrying $2 billion worth of freight every single day across the Ohio River. And folks, I've been talking about fixing it for decades, but we're really finally going to get it done. I went there last month with Democrats and Republicans and from both states to deliver a commitment of $1.6 billion for this project. And while I was there, I met a young woman named Sarah, who's here tonight. I don't know where Sarah is. Is she up in the box? I don't know. Sarah, how are you? Well, Sarah, for 30 years, I learned, she told me she'd been a proud member of the Iron Workers Local 44, known as the Cowboys in the Sky. The folks who built Cincinnati's skyline. Sarah said she can't wait to be 10 stories above the Ohio River building that new bridge. God bless her. That's pride. And that's what we're also building. We're building back pride. We're also replacing poisonous lead pipes that go into 10 million homes in America. 400,000 school and child care centers. So every child in America can drink the water instead of having permanent damage to their brain. Look, we're making sure that every community in America has access to affordable high-speed internet. No parent should have to drive by McDonald's parking lot to help them do their homework online with their kids, which many thousands were doing across the country. And when we do these projects, and again, I get criticized for this, but I make no excuses for it. We're going to buy American. We're going to buy America. Folks,
And it's totally consistent with international trade rules. Buy America has been the law since 1933, but for too long, past administrations, Democrat and Republican, have fought to get around it. Not anymore. Tonight, I'm announcing new standards require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America. Made in America. I mean it. Lumber, glass, drywall, fiber optic cable, and on my watch, American roads, bridges, and American highways are going to be made with American products as well. Folks, my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten. Amid the economic upheaval of the past 4 decades, too many people have been left behind and treated like they're invisible. Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back. Pride is coming back because choices we made in the last several years. You know, this is, in my view, a blue-collar blueprint to rebuild America and make a real difference in your lives at home. For example, too many of you lay in bed at night like my dad did, staring at the ceiling, wondering what in God's name happens if your spouse gets cancer, or your child gets deadly ill, or something happens to you. What are you going to get money to pay for those medical bills? Or are you going to have to sell the house or try to get a second mortgage on it? I get it. I get it. With the Inflation Reduction Act that I signed into law, we're taking on powerful interests to bring healthcare costs down so you can sleep better at night with more security. You know, we pay more for prescription drugs than any nation in the world. Let me say it again. We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It costs the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. So many things that we did are only now coming to fruition. We said we were doing this, and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at $35 a month for seniors on Medicare. People are just finding out. I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans who do not or are not on Medicare, including 200,000 young people with type 1 diabetes who need this insulin to stay alive. Let's finish the job this time. Let's cap the cost of insulin for everybody at $35. Folks, Big Pharma is still going to do very well, I promise you all. I promise you they're going to do very well.
This law also caps and won't even go into effect until 2025. Costs, out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare at a maximum of $2,000 a year. You don't have to pay more than $2,000 a year, no matter how much your drug costs are. Because you know why? You all know it. Many of you, like many in my family, have cancer. You know the drugs can range from $10,000, $11,000, $14,000, $15,000 for the cancer drugs. If drug prices rise faster than inflation, drug companies are going to have to pay Medicare back the difference. We're finally giving Medicare the power to negotiate drug prices. Bringing down prescription drug costs doesn't just save seniors money, it cuts the federal deficit by billions of dollars, by hundreds of billions of dollars, because these prescription drugs are drugs purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Well, guess what? Instead of paying $400 or $500 a month, you're paying $15. That's a lot of savings for the federal government. And by the way, why would we want that? Now, some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach, that's okay, that's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Make no mistake, if you try anything to raise the cost of producing jobs, I will veto it. Look, I'm pleased to say that more Americans have health insurance now than ever in history. A record 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. And thanks to the law I signed last year, millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these savings permanent. Expand coverage of Medicaid. Look, the Inflation Reduction Act is also the most significant investment ever in climate change. Ever. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires from Arizona to New Mexico to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, as I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, from Puerto Rico to Florida to Idaho, we're rebuilding for the long term. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Roads and water systems withstand the next big flood. Clean energy to cut pollution and create jobs in communities often left behind. We're going to build 500,000 electric vehicle charging stations installed across the country by tens of thousands of IBEW workers. And we're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient appliances, energy-efficient appliances. Historic conservation efforts to be responsible stewards of our land. Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. I'm proud of how America at last is stepping up to the challenge. We're still going to need oil and gas for a while. But guess what? No, we do. But there's so much more to do. We got to finish the job. And we pay for these investments in our future by finally making the wealthiest and biggest corporations begin to pay their fair share. Just begin.
Look, I'm a capitalist. I'm a capitalist, but pay your fair share. I think a lot of you at home agree with me and many people that you know. The tax system is not fair. It is not fair. Look, the idea that in 2020, 55 of the largest corporations in America, the Fortune 500, made $40 billion in profits and paid zero in federal taxes? Zero? Folks, it's simply not fair. But now, because of the law I signed, billion-dollar companies have to pay a minimum of 15%. God love them. 15%. That's less than a nurse pays. And let me be crystal clear. I said at the very beginning, under my plans, as long as I'm president, nobody earning less than $400,000 will pay an additional penny in taxes. Nobody, not one penny. But let's finish the job. There's more to do. We have to reward work, not just wealth. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. You know, there's 1,000 billionaires in America. It's up from about 600 in the beginning of the term. But no billionaire should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter. I mean it. Think about it. I mean, look. I know you aren't enthusiastic about that, but think about it. Think about it. Have you noticed Big Oil just reported its profits, record profits? Last year they made $200 billion in the midst of a global energy crisis. I think it's outrageous. Why? They invested too little of that profit to increase domestic production. And when I talk to a couple of them, they say, we're afraid you're going to shut down all the oil wells, all the oil refineries anyway, so why should we invest in them? I said, we're going to need oil for at least another decade. And that's going to exceed, and beyond that, we're going to need it. Production. If they had, in fact, invested in the production to keep gas prices down, instead, they used the record profits to buy back their own stock, rewarding their CEOs and shareholders. Corporations ought to do the right thing. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage long-term investments. They'll still make considerable profit. Let's finish the job and close the loopholes that allow very wealthy to avoid paying their taxes. Instead of cutting the number of audits for wealthy taxpayers, I just signed a law to reduce the deficit by $114 billion by cracking down on wealthy tax cheats. That's being fiscally responsible. In the last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion, the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster in the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. So some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans
want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. And I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not to be started. All right. I'm ready. We got unanimity. Social Security and Medicare are a lifeline for millions of seniors. Americans have to pay into them from the very first paycheck they started. So tonight, let's all agree, and we apparently are. Let's stand up for seniors. Stand up and show them. We'll not cut Social Security. We will not cut Medicare. Those benefits belong to the American people. They earned it. And if anyone tries to cut Social Security, which apparently no one's going to do, and if anyone tries to cut Medicare, I'll stop them. I'll veto it. And look, I'm not going to allow them to be taken away. Not today, not tomorrow, not ever. But apparently it's not going to be a problem. Next month, when I offer my fiscal plan, I ask my Republican friends to lay down their plan as well. I really mean it. Let's sit down together and discuss our mutual plans together. Let's do that. I can tell you, the plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. And it won't cut a single bit of Medicare or Social Security. In fact, we're going to extend the Medicare Trust Fund at least 2 decades, because that's going to be the next argument. How do we keep it solvent, right? Well, we'll not raise tax on anyone making under 400 grand, but we'll pay for it the way we talked about tonight, by making sure that the wealthy and big corporations pay their fair share. Look. Here's the deal. They aren't just taking advantage of the tax code. They're taking advantage of you, the American consumer. Here's my message to all of you out there. I have your back. We're already preventing Americans from receiving surprise medical bills, stopping $1 billion surprise bills per month so far. We're protecting seniors' life savings by cracking down on nursing homes that commit fraud, endanger patient safety, prescribe drugs that are not needed. Millions of Americans can now save thousands of dollars because they can finally get a hearing aid over the counter without a prescription. Look, capitalism without competition is not capitalism. It's extortion. It's exploitation. Last year, I cracked down with the help of many of you on foreign shipping companies that were making you pay higher prices for every good coming into the country. I signed a bipartisan bill that cut shipping costs by 90%, helping American farmers, businessmen, and consumers. Let's finish the job. Pass the bipartisan legislation to strengthen antitrust enforcement and prevent big online platforms from giving their own products an unfair advantage. My administration is also taking on junk fees, those hidden surcharges too many companies use to make you pay more. For example,
We're making airlines show you the full ticket price up front, refund your money if your flight is canceled or delayed. We've reduced exorbitant bank overdrafts by saving consumers more than $1 billion a year. We're cutting credit card late fees by 75% from $30 to $8. Look, junk fees may not matter to the very wealthy, but they matter to most other folks in homes like the one I grew up in, like many of you did. They add up to hundreds of dollars a month. They make it harder for you to pay your bills or afford that family trip. I know how unfair it feels when a company overcharges you and gets away with it. Not anymore. We've written a bill to stop it all. It's called the Junk Fee Prevention Act. We're going to ban surprise resort fees that hotels charge on your bill. Those fees can cost you up to $90 a night at hotels that aren't even resorts. The idea that cable, internet, and cell phone companies can charge you $200 or more if you decide to switch to another provider. Give me a break. We can stop service fees on tickets to concerts and sporting events and make companies disclose all the fees up front. And we'll prohibit airlines from charging $50 round trip for family just to be able to sit together. Baggage fees are bad enough. Airlines can't treat your child like a piece of baggage. Americans are tired of being. We're tired of being played for suckers. So pass the Junk Fee Prevention Act so companies stop ripping us off. For too long, workers have been getting stiffed, but not anymore. We're beginning to restore the dignity of work. For example, I should have known this, but I didn't until 2 years ago. 30 million workers have to sign non-compete agreements for the jobs they take. 30 million. So a cashier at a burger place can't walk across town and take the same job at another burger place and make a few bucks more. It just changed. But they just changed it because we exposed it. That was part of the deal, guys. Look it up. But not anymore. We're banning those agreements so companies have to compete for workers and pay them what they're worth. And I must tell you, this is bound to get a response from my friends on my left but the right. I'm so sick and tired of companies breaking the law by preventing workers from organizing. Pass the PRO Act, because businesses have a right, workers have a right to form a union. And let's guarantee all workers have a living wage. Let's make sure working parents can afford to raise a family with sick days, paid family medical leave, affordable child care. That's going to enable millions of more people to go and stay at work. And let's restore the full child tax credit, which gave tens of millions of parents some breathing room and cut child poverty in half to the lowest level in history. And by the way, when we do all these things, we increase productivity. We increase economic growth. So let's finish the job and get more families access to affordable, quality housing. Let's get seniors who want to stay in their homes the care they need to do so. Let's give more breathing room to millions of family caregivers looking after their loved ones. Pass my plan so we get seniors and people with disabilities the home care and services they need. And support the workers who are doing God's work. These plans are fully paid for and we can afford to do them. Restoring the dignity of work means making education an affordable ticket to the middle class. You know, when we made public education, 12 years of it, universal in the last century, we made the best educated, best paid, we became the best educated, best paid nation in the world. But the rest of the world's caught up. It's caught up. Jill, my wife, who teaches full time, has an expression. I hope I get it right, kid. Any nation that out-educates us is going to out-compete us. Any nation that out-educates is going to out-compete us. Folks, we all know 12 years of education is not enough to win the economic competition of the 21st century.
You want to have the best educated workforce, let's finish the job by providing access to preschool for 3 and 4 years old. Studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school and go on to earn a 2 or 4 year degree, no matter their background they came from. Let's give public school teachers a raise. We're making progress by reducing student debt, increasing Pell Grants for working and middle-class families. Let's finish the job and connect students to career opportunities starting in high school. Provide access to 2 years of community college, the best career training in America, in addition to being a pathway to a 4-year degree. Let's offer every American a path to a good career, whether they go to college or not. And folks, in the midst of the COVID crisis, when schools were closed and we were shutting down everything, let's recognize how far we came in the fight against the pandemic itself. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened up our country. We opened our country back up, and soon we'll end the public health emergency. But that's called a public health emergency. But we'll remember the toll and pain that's never going to go away. More than 1 million Americans lost their lives to COVID. 1 million. Families grieving, children orphaned, empty chairs at the dining room table constantly reminding you that she used to sit there. Remembering them, we remain vigilant. We still need to monitor dozens of variants and support new vaccines and treatments. So Congress needs to fund these efforts and keep America safe. And as we emerge from this crisis stronger, we're also got to double down on prosecuting criminals who stole relief money meant to keep workers and small businesses afloat. Before I came to office, you remember, during that campaign, the big issue was about inspector generals who would protect taxpayers' dollars who were sidelined. They were fired. Many people said we don't need them. And fraud became rampant. Last year, I told you the watchdogs are back. Since then, we've recovered billions of taxpayers' dollars. Now let's triple the anti-fraud strike force going after these criminals, double the statute of limitations on these crimes, and crack down on identity fraud by criminal syndicates stealing billions of dollars from the American people. And the data shows that for every dollar we put into fighting fraud, the taxpayers get back at least 10 times as much. It matters. It matters. Look, COVID left its scars, like the spike in violent crime in 2020, the first year of the pandemic. We have an obligation to make sure all people are safe. Public safety depends on public trust, as all of us know. But too often that trust is violated. Joining us tonight are the parents of Tyree Nichols. Welcome. We had to bury Tyree last week. As many of you personally know, there's no words to describe the heartache or grief of losing a child. But imagine if you lost that child at the hands of the law. Imagine having to worry whether your son or daughter came home from walking down the street, playing in the park, or just driving a car. Most of us in here have never had to have the talk that brown and black parents have had to have with their children.
Bo, Hunter, Ashley, my children. I never had to have the talk with them. I never had to tell them if a police officer pulls you over, turn your interior lights on right away. Don't reach for your license. Keep your hands on the steering wheel. Imagine having to worry like that every single time your kid got in a car. Here's what Tyree's mother shared with me when I spoke to her. When I asked her how she finds the courage to carry on and speak out. The faith of God, she said her son was, quote, a beautiful soul, and something good will come of this. Imagine how much courage and character that takes. It's up to us, to all of us. We all want the same thing. Neighborhoods free of violence. Law enforcement who earns the community's trust. Just as every cop, when they pin on that badge in the morning, has a right to be able to go home at night, so does everybody else out there. Our children have a right to come home safely. Equal protection under the law is a covenant we have with each other in America. We know police officers put their lives on the line every single night and day. And we know we ask them in many cases to do too much, to be counselors, social workers, psychologists, responding to drug overdoses, mental health crises, and so much more. In one sense, we ask much too much of them. I know most cops and their families are good, decent, honorable people, the vast majority. But they risk their lives every time they put that shield on. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health, substance abuse challenges. More resources to reduce violent crime and gun crime. More community intervention programs. More investment in housing, education, and job training. All this can help prevent violence in the first place. When police officers or police departments violate the public trust, they must be held accountable. With the support of the families of victims, civil rights groups, and law enforcement, I signed an executive order for all federal officers, banning chokeholds, restricting no-knock warrants, and other key elements of the George Floyd Act. Let's commit ourselves to make the words of Tyler's mom true. Something good must come from this. Something good. And all of us, folks, it's difficult, but it's simple. All of us in this chamber, we need to rise to this moment. We can't turn away. Let's do what we know in our hearts that we need to do. Let's come together to finish the job on police reform. Do something. Do something. That was the plea of parents who lost their children in Uvalde. I met with every one of them. Do something about gun violence. Thank God. Thank God we did. Passing the most sweeping gun safety law in 3 decades. That includes things like that the majority of responsible gun owners already support. Enhanced background checks for 18 to 21 years old. Red flag laws, keeping guns out of the hands of people who are a danger to themselves and others. But we know our work is not done. Joining us tonight is Brandon Say, a 26-year-old hero. Brandon put his college dreams on hold to be at his mom's side
His mom died when she was dying from cancer. And Brandon now works at the dance studio started by his grandparents. And 2 weeks ago, during the Lunar New Year celebrations, he heard the studio door close. And he saw a man standing there pointing a semi-automatic pistol at him. He thought he was going to die, but he thought about the people inside. And in that instant, he found the courage to act and wrestle the semi-automatic pistol away from the gunman who had already killed 11 people in another dance studio. 11. He saved lives. It's time we do the same. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all. I led the fight to do that in 1994. In 10 years, that ban was law and mass shootings went down. After we let it expire in the Republican administration, mass shootings tripled. Let's finish the job and ban these assault weapons. And let's also come together on immigration. Make it a bipartisan issue once again. We know we now have a record number of personnel working to secure the border, arresting 8,000 human smugglers, seizing over 23,000 pounds of fentanyl in just the last several months. We've launched a new border plan last month. Unlawful migration from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela has come down 97% as a consequence of that. But American border problems won't be fixed until Congress acts. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. Here in the People's House, it's our duty to protect all the people's rights and freedoms. Congress must restore the right and Congress must restore the right that was taken away in Roe v. Wade and protect Roe v. Wade. Give every woman a constitutional right. The Vice President and I are doing everything to protect access to reproductive health care and safeguard patient safety. But already more than a dozen states are enforcing extreme abortion bans. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it. But let's also pass the Bipartisan Equality Act to ensure LGBTQ Americans, especially transgender young people, can live with safety and dignity. Our strength is not just the example of our power, but the power of our example. Let's remember the world's watching. I spoke in this chamber 1 year ago, just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. A murderous assault, evoking images of death and destruction Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? Would we stand for the right of people to live free of tyranny? Would we stand for the defense of democracy? For such defense matters to us because it keeps peace and prevents open season on would-be aggressors and threatens our prosperity. 1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people tonight,
we're once again joined by Ukrainian's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, we're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you as long as it takes. Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe, but everywhere. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracies have grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism, to territorial aggression. Allies are stepping up, spending more, and doing more. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic, and those who bet against America are learning how wrong they are. It's never, ever been a good bet to bet against America. Never. Well, when I came to office, most assured that bipartisanship assumed was impossible, but I never believed it. That's why a year ago, I offered a unity agenda to the nation as I stood here. We made real progress together. We passed a law making it easy for doctors to prescribe effective treatments for opioid addiction. We passed the gun safety law, making historic investments in mental health. We launched the ARPA-H drive for breakthrough in the fights against cancer, Alzheimer's, and diabetes, and so much more. We passed the Heath Robinson PACT Act, named after the late Iraq War veteran whose story about exposure to toxic burn kits I shared here last year. I understand something about those burn pits, but there's so much more to do. We can do it together. Joining us tonight is a father named Doug from Newton, New Hampshire. He wrote Jill, my wife, a letter, and me as well, about his courageous daughter, Courtney. A contagious laugh, his sister's best friend, her sister's best friend. He shared the story all too familiar to millions of Americans and many of you in the audience. Courtney discovered pills in high school. It spiraled into addiction and eventually death from a fentanyl overdose. She was just 20 years old. Describing the last 8 years without her, Doug said, "There's no worse pain
Yet their family has turned pain to purpose, working to end the stigma and change laws. He told us he wants to start a journey toward American recovery. Doug, we're with you. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. You got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Working with couriers like FedEx to inspect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Second, let's do more on mental health, especially for our children. When millions of young people are struggling with bullying, violence, trauma, we owe them greater access to mental health care at their schools. We must finally hold social media companies accountable for experimenting they're doing running children for profit. It's time to pass bipartisan legislation to stop big tech from collecting personal data on our kids and teenagers online. Ban targeted advertising to children and impose stricter limits on the personal data that companies collect on all of us. Third, let's do more to keep this nation's one truly sacred obligation to equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home. Job training, job placement for veterans and their spouses as they come to return to civilian life. Helping veterans afford the rent, because no one should be homeless in America, especially someone who served the country. Dennis McDonough is here, of the VA. We had a first real discussion when I asked him to take the job. I'm glad he did. We were losing up to 25 veterans a day on suicide. Now we're losing 17 a day to the silent scourge of suicide. 17 veterans a day are committing suicide. More than all the people being killed in the wars. Folks, VA is doing everything it can, including expanding mental health screening, proven programs that recruits veterans to help other veterans understand what they're going through, get them the help they need. We got to do more. And fourth, last year, Jill and I reignited the cancer moonshot that I was able to start with President Obama asked me to lead our administration on this issue. Our goal is to cut the cancer death rates at least by 50% in the next 25 years. Turn more cancers from death sentences to treatable diseases. Provide more support for patients and their families. It's personal to so many of us in this audience. Joining us are Morris and Candice, an Irishman and the daughter of immigrants from Panama. They met and fell in love in New York City and got married in the same chapel Jill and I got married in New York City. Kindred spirits. He wrote us a letter about his little daughter, Ava, and I saw her just before I came over. She was just a year old when she was diagnosed with rare kidney disease, cancer. After 26 blood transfusions, 11 rounds of radiation, 8 rounds of chemo, 1 kidney removed, giving a 5% survival rate. He wrote how in the darkest moments he thought, if she goes, I can't. Maybe you've been through that as well. Jill and I understand that like so many of you. And he read Jill's book describing our family's cancer journey and how we tried to steal moments of joy where we could with both. For them, the glimmer of joy was the half smile of their baby girl. It meant everything to them. They never gave up hope. Little Ava never gave up hope. She turns 4 next month. They just found out Ava's beating the odds, is on her way to being cured of cancer. And she's watching from the White House tonight, and she's not asleep already.
For the lives we can save. For the lives and the lives we've lost, let this be the American moment. The country improving things. 20 years ago, under the leadership of President Bush and countless advocates and champions, he undertook a bipartisan effort through PEPFAR to transform the global fight against HIV/AIDS. It's been a huge success. He thought big. He thought large. He moved. I believe we can do the same thing with cancer. Let's end cancer as we know it. Cure some cancers once and for all. Folks, there's one reason why we've been able to do all of these things. Our democracy itself. It's the most fundamental thing of all. With democracy, everything's possible. Without it, nothing is. The last few years, our democracy has been threatened and attacked, put at risk, put to the test in this very room on January the 6th. And then just a few months ago, an unhinged big lie, assailant unleashed a political violence, the home of the then Speaker of the House of Representatives, using the very same language the insurrectionists used as they stalked these halls and chanted on January 6th. Here tonight in this chamber is a man who bears the scars of that brutal attack, but is as tough and as strong and as resilient as they get. My friend Paul Pelosi. Paul, stand up. But such a heinous act should have never happened. We must all speak out. There's no place for political violence in America. We have to protect the right to vote, not suppress the fundamental right. Honor the results of our elections, not subvert the will of the people. We have to uphold the rule of law and restore trust in our institutions of democracy. We must give hate and extremism in any form no safe harbor. Democracy must not be a partisan issue. It's an American issue. Every generation of Americans has faced a moment where they have been called to protect our democracy, defend it, stand up for it. And this is our moment. My fellow Americans, we meet tonight at an inflection point, one of those moments that only a few generations ever face, where the direction we now take is going to decide the course of this nation for decades to come. We're not bystanders of history. We're not powerless before the forces that confront us. It's within our power of we, the people. We're facing the test of our time. We have to be the nation we've always been at our best, optimistic, hopeful, forward-looking. A nation that embraces light over dark, hope over fear, unity over division, stability over chaos. We have to see each other not as enemies, but as fellow Americans. We're good people. The only nation in the world built on an idea, the only one. Other nations are defined by geography, ethnicity, but we're the only nation based on an idea that all of us, every one of us, is created equal in the image of God. A nation that stands as a beacon to the world. A nation in a new age of possibilities. So I've come to fulfill my constitutional obligation to report in the State of the Union. And here's my report. Because the soul of this nation is strong, because the backbone of this nation is strong, because the people of this nation are strong, the State of the Union is strong. I'm not new to this place.
I stand here tonight, having served as long as about any one of you have ever served here. But I've never been more optimistic about our future, about the future of America. We just have to remember who we are. We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you. On va juste voir s'il va descendre les marches. Alors, ouais, hein, c'était quelque chose, hein, comme on dit, là. Hein, c'est ça, attention, il descend les marches. Bon, il est rendu sur le parquet, il va être correct. Bon, il va saluer tout le monde. Bref, alors, merci d'avoir été là. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est important de l'écouter. Chaque année, je l'écoute. Finalement, à un moment, il est sorti. Aïe, aïe, aïe. Aucune mention du ballon chinois. Il sait où il s'en va, peut-être ça. Mais qu'est-ce que Bono faisait là? Il n'est même pas américain, irlandais, effectivement. Il haït les États-Unis, l'Amérique, déteste, après avoir fait de l'argent avec eux autres beaucoup. Hein, YouTube, c'était bon. Pourquoi il est là? Je ne sais pas. Alors, le clergé, effectivement, les généraux qui sont restés pas mal assis, c'est une bonne nouvelle là-dessus. Plusieurs choses dans son discours. Donc, on a compris que c'était Let's finish the job. Quel job? La question se pose. Vous avez bien lu ce gang de jeu-là. Il a parlé de l'Europe, comment c'était important. Hein, il était là pour les aider. Son projet d'infrastructure de milliards, c'est des affaires de municipales carrément. Que le fédéral s'en est mêlé. Il a une dette de 31 en anglais, c'est trillions. En français, il faut dire billions, c'est ça que j'ai appris. Donc, 1 billion, en français, c'est 1000 milliards. Donc, 31 trillions, billions de dettes. Il parlait de... Il a signé 300, dans la dernière année, 300 billets, 300 projets bipartisans, non, bipartisan bill, mais il y a bien un détail. C'était la Chambre des représentants était majorité démocrate. Alors, si les Américains votaient contre, ça passait pareil. Hein? Hein? Faut faire attention. Le droit au mariage, puis là, Roe versus Wade, tout ça, le droit au mariage, je veux le protéger encore. Ben ouais, ça existe déjà. Il veut faire de l'intrusion fédérale dans des champs de compétences étatiques, chaque État. Donc, voilà. Roe versus... oui, rebâtir, rebuild la classe moyenne. Alors là, il est allé taper, moi, m'a taxé des riches, les super riches, les milliardaires. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Voyons donc. Un, ça n'arrivera pas. Puis deux, quand il va le faire, eux autres vont dire à le comptable que c'est ça. Ah, il faut que je paye 1000 $ de plus. OK. Trouve-moi 1000 $ de plus de déduction. Ah, il faut que je paye 100 000 $ de plus. Trouve-moi 100 000 de... 1 million de plus. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je vais investir là-bas. Je vais créer une nouvelle entreprise. Et voilà. Ou bien, comme Bill Gates, il va vendre ses actions, il va sacrer son camp. Ah, alors, ça, c'est des points. Les jobs. C'est drôle, il y avait le même discours que Trump à un moment donné que je reconnaissais. C'est drôle, hein? Création de job. Et là, les médias étaient là. Puis voyons donc, Trump dit n'importe quoi. C'est drôle que lui, il salue la création de job. Quelle bonne nouvelle. Mais depuis une semaine, ce qu'on entend, puis ce que j'ai couvert avec vous, hein, quand je couvre la bourse avec vous, c'était pas des bonnes nouvelles. Powell n'est pas content, puis d'autres non plus. Hey, t'as peu, c'est pas une bonne nouvelle, parce que là, s'il y a plus de jobs, ça veut dire que l'inflation n'est pas réduite, il faut continuer à lutter contre ça. Vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé d'inflation. Hein? Il a dit que c'est à cause des Russes, l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, puis la COVID. Ben oui, c'est eux autres qui l'ont pété. C'est eux autres qui ont fermé les mesures. Et c'est le fun parce qu'il l'a avoué lui-même. Hein? La citation, je l'ai écrit au fur et à mesure, c'était quand même un bon aveu. Hein? And we were shutting down everything. On était en train de tout fermer. C'est sa gang qui a fermé le pays. Puis oui, il garde encore l'urgence sanitaire pour le moment, celle qui est là.
techniquement, légalement, au Sénat pas passé, mais j'ai pas vu le veto, probablement qu'il a passé, mais on n'a pas parlé. Bref, il veut se garder cette porte de sortie. Les grands gagnants ce soir, bien sûr, non, c'est pas le contribuable. Les pharma, non, il les a pas attaqués. Pas du tout, il les a encensés, puis il va lui donner de l'argent. La différence entre Biden et Trump, le dernier, les bottines sur les babines et lui non. À quand un beau gros discours de Trump, ça ferait du bien. Ouais, les bornes électriques, catching, il va y avoir une compagnie amie qui va s'en occuper. Hein? Il y a beaucoup de promesses, je pense que lui-même en était étourdi. Effectivement. Voilà, donc il ne faut pas grand-chose, ça va bloquer. Et l'Ukraine, ben, effectivement, l'Ukraine deviendra peut-être le 51e État, ou en tout cas un pont de l'OTAN. Là, actuellement, c'est incroyable. Ça démontre que Biden ne travaille pas vraiment les Américains. Alors, Bono était là, hein, dans l'agenda mondialiste, l'agenda 2030, la job de l'agenda, effectivement. Il y a quelqu'un qui me demandait, moi aussi, j'ai cherché là-dessus, Toxic Burkpits. Toxic Burkpits. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il sort ça. Hein? Ouais, j'ai aucune idée c'est quoi. Alors, Burkpits, je vais le taper à peu près comme je l'ai entendu pour ce que ça peut exister. Burkits. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Ah, c'est un traitement, une thérapie pour les adultes qui ont un problème de lymphome. Ça serait ça. Bon. Donc, il a parlé d'une thérapie pour ça. Donc, il a focusé beaucoup sur des petites réalisations techniques que j'appelle. C'est-à-dire, on a fait ça, on a fait un pont. Hey, là, on a fait un pont, là. Il l'a dit 3 fois. On a fait un pont, on était-tu content? Hey, merci la madame là, qui a travaillé dans le dossier. Hey, on a fait des tuyaux pour amener l'aqueduc. Hey, c'est des projets de comté municipaux, ça là. D'habitude, même les États ne s'occupent pas de ça. Alors, lui, le fédéral, il s'en est mêlé avec son projet d'infrastructure de dépenses, qui n'est pas l'affaire. Bref, pour ce qui est des jobs, c'est un 50 ans, le taux le plus bas de non-emploi depuis 50 ans. Donc, ça va bien, effectivement, ce côté-là. Il y a beaucoup de création de jobs. Ce que j'ai remarqué, ce qui est le fun, et je l'ai tweeté, ben, je ne sais pas si nos médias vont l'aimer, là, tout d'un coup. Hein? Nos médias québécois, enfin, ce vrai président, ben oui, ils viennent vous annoncer, gang de cave, qu'à soir, là, ben, tous les matériaux là, qui vont servir dans la construction, ben, finalement, devront être faits aux États-Unis. Alors, si toi, tu fais de la vitre, des vitres de fenêtre, tu fais du bois d'œuvre, hein, du matériel, du métal, tu fais de l'aluminium, ben, si une aluminerie aux États-Unis versus Canada, celle-ci va être privilégiée, celle des États-Unis va être privilégiée par rapport au Canada. Hein? Alors, ce vrai président, voilà, pas grave, on a le panier bleu. Ça, c'est quelqu'un qui me répond ça sur Twitter. On a le panier bleu. Ça va nous sauver. Économiquement. Bon, quelqu'un qui vient de se réveiller. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard de 3 ans. Vous êtes en retard. Élection de Biden. Biden avec Québécois. Je vais citer enfin un vrai président. Un vrai président. Hein, oui. Je ne sais pas s'ils vont l'aimer. Mais quelqu'un vient de se réveiller au Québec. Voilà. Québec a affirmé que Biden était un vrai président. Ben oui. C'est ça. C'est un tonton. Tout est de la faute de Trump, pandémie, pesticide, tout est de sa faute, effectivement. Hey, ça va nous faire mal. J'entends pas Trudeau répliquer au vieux Biden. Fait que là, pas de pétrole, pas de gaz naturel. Le bois va rester ici, mais il ne rapportera pas d'argent neuf. Voyez-vous l'impact que ça a? Il prenait un peu le discours de Trump qui était décrié comme étant du protectionniste écœurant, puis Trump n'avait pas d'allure, c'était un sans-génie. Combien perdrons-nous de job ici? Combien de villages vont se vider? Let's go Biden. Let's go. Ouais. Toujours mieux que l'autre clown aux cheveux orange. Ah, on a un troll ici. Donc, ça, c'est sur Twitter. On a trouvé.
Je savais quand je pose des affaires de même, entre autres. Donc, c'est assez spécial. Yahoo Finance demain, ça va monter, redescendre après ce discours. Ma prédiction. Ben, les pharma vont faire plus de cash. Ça, c'est clair. Les pharma sont grands gagnants à soir. Là. Écoute, il vient de guérir du cancer. Il guérit ce cancer. Ils sont partis. L'essence va planter. Est-ce que ça va planter l'avenir ou monter? Parce que là, il vient de dire que là, on va les énergies fossiles, il faut qu'il ait son discours pour plaire à sa gang de gauchistes radicaux qui va s'en occuper. Et pour les énergies vertes encore, Bill Gates a vendu ses actions de BioNTech la semaine dernière. Effectivement, j'ai vérifié, je n'ai parlé ce midi, c'est pas une joke. Alors, il a vendu ses actions de BioNTech. Pourtant, si c'est prometteur, les pharma. Donc, la bourse, demain, ouais. Les semi-conducteurs, il vient d'annoncer qu'il allait encore dépenser de l'argent du gouvernement là-dedans pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est les chips, les puces électroniques. Les États-Unis ont déjà été fournisseurs à 40% mondial. Maintenant, ils ne sont que 10%. Ils avaient déjà préparé un plan bipartisan pour ramener les compagnies de chips, mais ça, Donald Trump l'avait commencé avant, c'est-à-dire de faire fermer des usines en Chine pour rapatrier ça aux États-Unis pour être moins dépendant. Ben, voilà. Donc, moi, je vais. Puis, ils se vendent qu'il a réduit la dette d'à peu près 1 trillion, donc 1 billion sur 31 billions. Mais dans le Build Back Better, son plan qu'il fait, ben là, ça va augmenter anyway. Donc, j'y vais pour une baisse demain. L'ouverture de bourse en baisse. La Fed qui va parler. Le prix du baril de pétrole va baisser encore. On y va comme ça. Et là, il est content parce que là, ils vont taxer les pétrolières. Fait que les actions de pétrole demain vont baisser, les pétrolières. Parce qu'eux autres, ils vont refiler la facture aux consommateurs. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Ben oui, il veut surtaxer les méchants producteurs de pétrole. Donc, ça va baisser demain. Je comprends pourquoi je n'aime pas trop Bono. Moi aussi, j'ai fait de ça. J'ai aucune idée de ce qu'il foutait là. Qu'est-ce qu'il a fait là? Finish le job de destruction. C'est carrément ça. Hein? Ça ressemble à ça. On est pas mal ça s'appelle l'envers du mondialisme, ce show-là. Eh bien, c'est pas mal ça. Hein? On lutte contre ça encore. Ça va être beaucoup de gaspillage d'argent. Ça, c'est clair. Le wokisme à l'honneur. Ça va en faire partie. Là, ça va là-dedans. Les généraux qui se sont pas levés une couple de fois, j'ai trouvé ça très bien aussi. Ça, c'est bon. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est parce qu'il a dit à un moment donné qu'il y avait juste 70 000 morts de fentanyl. Donc, mais ça, c'est un chiffre qui est disputé. Sachez-le. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le chiffre. L'administration Biden tend à nier le problème. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi ça se permet de dire ça. Et quand vous allez voir ça tout de suite. Alors, les morts d'overdose de fentanyl, ça, c'est les morts déclarées. N'oubliez pas, les morts déclarées de fentanyl et d'overdose. Regardez. On a le graphique, il parle de 75 000 à peu près. OK? Mais qui s'occupe de ce site-là? Attendez un instant. Le National Institute on Drug Abuse, le NIDA, ça, c'est le NIH. NIH. Ah! Oh! Initial. Puis il y avait l'autre, National Institute of Health. Ah! On se rapproche de quelque chose, attends un peu. Qui c'est qui s'occupe de ça? Ah non, il s'en occupe plus, c'est vrai. Il y avait un certain Fauci qui s'occupait du NIH. Alors, vous comprenez que les stats, vous pouvez en prendre et en laisser là-dessus. Hein? Donc, c'est cet organisme-là qui s'occupe de pallier à ça. Ah oui, février, c'est le mois du cœur. Ouais, c'est cute. OK. Ouais, fait que le NIH, c'est lui qui s'occupe des statistiques. Hein? La gang, Fauci est peut-être parti, mais il y en a d'autres pareils. Là. OK? Donc, ça, c'est ce qui se passe avec eux. De combien en parle le USA Facts, les faits.
Les faits, hein, ça le dit, c'est des faits. Ben, USA Facts, eux autres, donc, on a les overdoses aussi comptabilisées, mais encore là, c'est un organisme gouvernemental. Alors, est-ce que le fentanyl qui augmente aux États-Unis, là, il pose la question, USA Facts. Ben finalement, en 2021, était plus de 26 fois plus haut qu'une décennie précédente. 26 fois plus haut, puis ça ne vous émeut pas plus que ça. Là, dans les statistiques 2021, 70 601 personnes. Hein? Et là, on a le pic. Si vous regardez le tableau du fentanyl, tac, 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 tac. Ah, 2015, ça commençait. L'élection de Trump est arrivée. Alors, il y a eu un plateau, la frontière s'est stabilisée, puis le message était clair, puis la lutte au cartel de drogue s'était commencée. Donc, la montée vertigineuse a arrêté. Et ensuite, ça l'a poursuivi. L'élection de Biden est arrivée. Paf! C'est dans le piton. Bon, 50 fois plus fort que l'héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. On a les données. Alors ça, ce sont ceux déclarés. N'oubliez pas. Hein? Et anéopioïdes, synthétique, prescription et autres. On a les États les plus touchés, hein, sans surprise. Les États du Nord, quand même. L'État de ici, New York, 23 000 décès par 100 000 habitants. Le Maine, c'est surprenant, 36 décès par 100 000, pardon. Floride, 24. Ah. Texas, 6 par 100 000. Ah. Nouveau-Mexique, 28. Ben oui, ça rentre par là. Arizona, même chose. Hein. Là, sont très, très, très sous pression, ces États-là, de l'immigration illégale, qui n'a pas parlé d'ailleurs, vous avez remarqué l'immigration illégale, hein, n'a pas parlé. Californie, 15,4 décès par 100 000, mais Californie doivent truquer le chiffre comme le reste. Le pire État serait la West Virginie, 66 000 décès par 100 000 habitants, et le New Jersey, Delaware. Delaware, faut-il le rappeler, c'est l'État de bidon. Alors, 41,6 et vous avez le bassin ici, l'Ohio, 35 000, donc 35 par 100 000 habitants. Alors, on a ça, c'est les données de ce site-là. Donc, c'est assez un gros problème. Maintenant, il y a une analyse qui est sortie, hein, le 13 janvier 2023. Puis ça, les gens sont au courant de ça. Donc, il y a comme une volonté d'essayer de taire un peu les données, les vrais chiffres. Ben non, on n'a pas, voyons, non. Alors, Fox News avait publié une étude. C'est pas Fox News qui fait l'étude. Hein? C'est une étude, alors eux autres la publient. Et là, ben, les enfants en bas de 14 ans meurent du fentanyl beaucoup plus vite que n'importe quel autre groupe d'âge. Alors, âge de 5 ans à 14 ans. Hein, quadruplé depuis 2019. Bon, on va regarder l'image ici. Les bonbons. Hein? Alors, les bonbons, carrément, l'Arizona, ça rentre à pocheter. Il y en arrête au bout. Regardez les quantités qu'il y a. Alors, ça rentre et on a eu une explication de l'insignifiante de Washington. On va l'écouter quelques secondes. Ah, c'est fatigant, il faut que j'en mette. Puis elle se fait griller. Les journalistes commencent à poser un petit peu de questions. Commencent. Look, the president has been doing the work. And if you think about the record funding, he has done more than any prior president to secure the border and build a safe, orderly, and humane immigration system. And that's what the president has been able to do. So that's their line, and they're apparently sticking to it. But you just think back to a couple weeks ago, the administration forced Arizona to remove those shipping containers that they were using to fill in gaps along the southern border. So what do you think of Karine Jean-Pierre's statement there? Well, her statement that he was doing much for immigration is not what's happening here at the border. This is illegal crossing, illegal entry into the United States. Behind me, I've got a group of Chinese, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Georgian, and Russian. This is not immigration. This is illegal immigration. Since those containers have come down, we've seen a 10% uptick. And honestly, the concern, as you mentioned before, is the fentanyl. Border Patrol is distracted by having to process these people while in other areas of our border, 15, 20 miles from here, we see that those narcotics coming across.
And while we are sitting here discussing it, over in San Luis Rio, Colorado, the cartels that control this area, they've had 166 assassinations over the last 370 days. Donc, alors, vous l'avez vu, quand même, ça continue. 166 meurtres, des cartels qui se battent, des enfants qui meurent. Les containers, il avait mis des containers pour bloquer les accès et l'administration Biden qui dit, nous autres, on s'occupe de la frontière, tout ça. Ils ont demandé à retirer les containers pour ne pas bloquer l'accès aux immigrants illégaux. Le gars l'a dit, ça vient de la Géorgie, de la Russie, du Pakistan, puis d'autres pays, mais c'est l'immigration massive, truquée. Alors, voilà, et les enfants, les petites pilules, hein, pas que ça, puis, tu sais, un petit enfant ou une petite pilule, pense à un bonbon, c'est fait pour ça. Ça les tue, carrément. Carrément. Alors, c'est incroyable. Une femme de Virginie, donc, arrêtée après que son enfant de 20 mois est mort d'une dose de fentanyl. Alors là, il blâme la mère. Mais comment ça que la mère, elle l'avait aussi? Hein? Ils vont dire c'est la faute de la mère. Ouais, t'as peu, là. C'est parce que le fentanyl, ça rentre à tonnes. À tonnes, à tonnes, à tonnes. Alors, vous avez les chiffres, c'est vraiment pas beau. Alors, c'est des enfants. Puis, il y en a qui taillent ça, c'est pas si grave. Donc, ça, c'est les chiffres des enfants. Imminent threat à notre société. Alors, c'est grave. Mais les adultes, puis ceux aux autres s'en foutent. Hein? Ça ne les touche pas, donc il n'y a pas de problème. Ben, le fentanyl, ça continue. Donc, c'est un gros dossier aux États-Unis, mais sachez-le qu'au Canada aussi, c'est le cas. Donc, ça va être assez grave, c'est ce qui va arriver. Donc, le rapport de Fox News et tous les autres, ça mentionnait environ 110 000 décès. On est loin de juste 70 000. On parle de 110 000 décès à peu près déclarés. Donc, vous voyez l'écart. Puis, oui, puis Biden qui était agressif avec les membres. Ça, je n'ai pas vu ça souvent. Même Trump n'a jamais fait ça. Classe et tout. Lui, là, il s'en prenait directement. Vous autres, au Congrès, là, c'est à cause de vous autres, ça ne marche pas, puis tout ça. Puis là, moi, à votre place, tu sais, puis l'union. Tu sais, c'était pas un discours d'union, c'était un discours de désunion. Carrément, c'était ça. Là, après moi, Hunter, il a fourni de la poudre à soir. Tabarnak. Mon cousin va être stocké vendredi, il travaille dans le bois d'œuvre. Ben, ça peut être saisonnier, ceci dit Marie-Josée. Mais en tout cas, ceux qui sont contents du vrai président US, là, ben, il vient de dire à soir. Voilà, le Great America, Great Again. Oui, Jean, effectivement. Hein? Voilà. C'était un walk. Donc, on ne sera plus obligé de leur acheter notre bois. On ne sera plus obligé de leur acheter notre bois. Mais pensez à l'aluminium aussi. Il parle des matériaux. Ça va loin, là. Si on a, exemple, une usine qui fabrique des composants, des puces électroniques, parce qu'on en a. Hein? On en a au Canada. Là, ils vont dire non. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Agenda de dépopulation. Ils vont bientôt dire que le fentanyl cause des crises cardiaques. Voilà. Chicago, ça va très bien, effectivement. Le taux de criminalité est plus élevé que la ville de New York aujourd'hui. Il y a des quartiers très dangereux. Ce n'est pas des jokes. Et New York City, il fait c'est la même chose. Suicide chez les soldats, m'a fait sursauter, ça aussi, très élevé. Bref, je n'ai pas vu rien ce soir qui donnait une direction claire vers où s'en aller pour les États-Unis. Hein? Je dis, on est les États-Unis, tout ça. C'était du discours pas mal vide. Voilà, donc elle a menti solide, là, ben c'est ça. Ici, on va légaliser, ici, c'est la Colombie-Britannique qui a légalisé le fentanyl, la coke, l'héroïne, la possession simple en petite quantité, mais même à ça. Puis je suis content que tu en parles parce que Sylvie, je vais te montrer, puis tu vas voir les réactions. J'ai partagé quelque chose, puis là, il y en a qui trouvent ça épouvantable, que j'avais partagé ça. Ils me critiquent, moi je suis critiqué parce que je partage des choses, sachez-le. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est pauvre, lui. Il dit, tu vois, c'est avec des propos de même que tu ne seras jamais élu, tu es un maudit cave, Là, c'est la jeune femme qui était malheureusement décédée d'une crise cardiaque à 32 ans. Soudaine,
Hein? Died suddenly, c'était écrit dans la raison du décès. Ben là, je partage quelque chose. Regardez bien ça ici. Puis, je pense que j'avais effacé. Mais ici, c'est ça qu'ils ont fait, effectivement. Alors, le Chinada d'aujourd'hui, drogue dure légalisé en possession simple en Colombie-Britannique, petite, entre guillemets, quantité, parce que c'est quoi une petite quantité? Quand tu commences avec 1 gramme de coke, moi, je ne connais pas ça, OK? Je n'ai jamais pris de la vie, rien pas tout. Bon, rien, puis rien, même pas une puff, rien, OK? Mais là, tu es là, je suis là, 1 gramme. Ouais, mais c'est quand même, c'est pas mal, ça? Ça a l'air que oui, tu peux faire du chemin avec ça. Mais c'est plus qu'1 gramme, en fait, le terme. Là, il me l'a dit, mais c'est plus qu'1 gramme. Inclut un fantôme. Mais nos surplus de lait, ça, la gestion de là veille au grain. Les gens aiment ce modèle. Alors là, c'est ça. Moi, je partage une caricature. Alors maintenant, je peux vendre du crack maintenant, pas de problème. Puis là, tu as le fermier qui a dit je voudrais donner ce lait en surplus que j'ai produit à une banque alimentaire. Hey, tu es en état d'arrestation. Fait que là, tu as quelqu'un qui est venu dire à tous les ans, chaque producteur laitier reçoit un formulaire l'invitant à donner du lait aux banques alimentaires. Ah ouais, c'est un programme volontaire. Arrêtez de suivre sans réfléchir votre gourou Bernier, cela vous dit de dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, je dis qu'il a manqué d'épisode. Oh, la vidéo du fermier n'est plus disponible. Ah. Alors, ben, informez-vous, ce n'est pas une question de refuser ou pas. On n'a qu'à faire connaître les quantités qu'on désire donner. Nous avons un programme semblable aux légumes. En échange, les transformateurs s'engagent à transformer gratuitement les dons des agriculteurs. Alors, moi, j'ai répondu, rassurez-vous, je vais avoir juste pour vous un meeting avec un gros producteur qui va l'expliquer ce qui ne marche pas. Puis là, ça ne fait pas son affaire. Bref, on voit le genre de réaction qu'on a au Québec. Hein, c'est encore un peu dans ce mode-là. Ça dérange solide. Alors, ah oui, ben oui, ça, ben oui, écoute, Marianne, là, j'ai partagé ça. Ça, c'est la joke. La vraie joke, là. Je vais aller leur montrer, ça vaut la peine si vous ne l'avez pas vu, là. Non, ça, c'est assez évident, là. Quand même, c'est ridicule. Ça démontre tout le ridicule de cette gestion de cabochon, d'idiot. Il a parlé d'énergie verte à soir encore. Hein, c'est la grosse priorité, on va sauver la planète. Ouais. C'est ça. Ben oui, c'est celle-ci ici. Alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je l'ai partagé sur mon profil perso, celle-ci. Alors, celui qui est encore, que je ne peux pas faire de live direct dessus. Alors, un de ces objets est banni en Colombie-Britannique. Et oui, la paille de plastique. Alors, quand j'étais un enfant, je ne pouvais jamais imaginer que Baby Walker, le bébé qui marche, les lawn darts, ça, c'est les dards qu'on pitchait dans le gazon qui a une pointe de fer, et que les pailles de plastique seraient la contrebande du futur. If I can snort coat to a plastic straw while playing lawn darts from Baby Walker. Les Baby Walker, c'est pas les poupées, c'est les marchettes. Vous savez, des petites marchettes, là? Comme moi, j'ai utilisé finalement, puis mes enfants aussi. Voilà, donc, quelqu'un qui vit ça. Donc, moi, je suis encore en vie. Alors, voilà, autorisation de possession, incluant le fentanyl. En Colombie-Britannique, le fentanyl. Mais on bannit les pâtes de plastique. Ça, là, on voit nos sens de priorité. Hein? Alors, partagez ça en masse. Je vais le repartager. Faites-vous-en pas. Ça, c'est clair. On est un peu dans cette connerie-là. Ouais, ben c'est ça. L'immigration de masse, l'immigration signée Soros. Bref, encore une fois, pas de notice. Jonathan, il a manqué le live, désolé. Pas de notice de live. Jonathan, le truc, il faut que tu ailles sur mes profils. Je vais essayer de te le montrer. C'est vraiment du taponnage. Il faut activer les cloches, bien sûr. Dans Facebook, parce que je vais te sur Facebook, je vais essayer de te le montrer. C'est vraiment du maudit taponnage, là. Tu sais, Facebook ont tout changé les cochonneries, là. Alors, bon. Je vais vous montrer à l'instant. Je vais essayer, j'espère que ça marche. Ils vont peut-être rechanger ça encore. Ils sont assez. Ils ont passé dans la dernière année à tout changer. Là. Ça, c'est fatigant, ça. Puis même changer les partages. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve.
Tu t'en vas là sur la page, mettons, FNL. Tu es déjà abonné. Parfait. Tu cliques sur abonner. Et là, tu vois, fil d'actualité par défaut, favoris. Alors, clique sur favoris. Et là, tu fais enregistrer ici. Alors, là, tu vas le voir. Et normalement, ça devrait aller mieux comme ça. Ça, c'est pour face de livre. YouTube, c'est la petite cloche. Alors, si je vais voir quelque chose, je vais vous montrer un petit exemple pour ceux et celles qui ignorent, mais il faut vraiment faire ça, sinon vous n'avez pas une notification. Et des fois, n'oubliez pas que les notifications sont dans vos courriels, sont dans vos emails. Si vous trouvez quelque chose, ouais, pas un short. Ah, voilà. Tiens, pourquoi pas celui-ci que je mets. Bon. Hop là. Ça, c'est une pub. La chaussure. Ah oui, c'est ça. Ouais, ben ça tombe bien. C'est une pub de Fizz Freedom. Alors voilà. Vous avez donc Freedom Safe and Effective. C'est encore Jean-Pierre qui fait ça. Donc, vous allez là-dessus, abonner et vous voyez tout personnalisé, aucune se désabonner. La petite cloche ici. Alors, si vous faites personnaliser, vous recevez des notifications personnalisées. Si vous faites tout, c'est tout. On va recevoir toutes les notifications. Donc, YouTube, ça fonctionne comme ça. Chaque plateforme comme ça fonctionne de même. Alors, JP qui se moque de la gang, d'une publicité de pièces patente safe and effective. Ouais, c'est ça. On va vous croire. Les grands gagnantes ce soir, les pharma, je le mentionne. Vous pouvez bien faire un discours, un numéro de danse démoniaque au remise, effectivement. Un discours électoraliste, en tout cas, il était poche. Il n'y avait pas de gros enthousiasme d'être là, puis ouais, non, c'était ça. Marie-Josée qui nous revient, non, mon cousin a eu la nouvelle aujourd'hui que tous les employés sont slackés. C'est bon. Les amineries vont être contents, hein? Ben c'est ça. C'était un vrai président, lui. Maudit que c'était le fun. Ben, il y en a qui vont voir. Alors, c'est carrément ça qui se passe. Il doit travailler pour le cartel du lait, ton troll. Ben, des chances, Marc. Hein? Puis, voilà. Partout où il y avait un système de gestion de l'offre, il a été mis en poubelle. Et je rappelle, je suis avec Maxime Bernier, comme vous le savez, je ne m'en cache pas. C'est un gros dossier. J'ai sorti les statistiques de Statistique Canada, du gouvernement du Canada, pour nos exploitations. On en a perdu. Quand je dis ça au monde, ouais, c'est pas vrai. Ben, si t'es pas d'accord, appelle Statistique Canada et dis-leur qu'ils sont menteurs. OK? On a perdu des exploitations agricoles. L'offre, la demande mondiale, c'est la boule en arrière de moi, l'autre bord. La boule en arrière de moi, là, la demande de poulet, de porc, de bœuf est comme ça. Nous, notre offre est comme ça. Elle descend. Elle devrait être de même. On est sur descendant. Le lait, on a perdu des exploitations, des centaines de milliers depuis les années 70, y compris au Québec. On a perdu des fermes. Cependant, à cause des quotas de lait, ils ont été regroupés en gros conglomérats de plus grosses fermes. La production, elle, s'est maintenue ou a légèrement augmenté de lait. On ne manque pas de lait au Québec. Comment ça, les prix augmentent? Puis comment ça, les producteurs n'en bénéficient pas? C'est ça, la gestion de l'offre. Alors, puis le lait américain, on n'en crève pas non plus. Là. Ça va très bien. J'en bois depuis que j'ai l'âge de 1 an. À date, j'ai jamais eu d'essai secondaire. Bon, par le fait que peut-être que je me présente en politique, c'est peut-être ça l'effet secondaire que ça a fait. Enfin. Donc, c'est pas mal ça. Gardez vos poils de plastique, ça va devenir un symbole de résistance. Simon, tu n'as pas idée à quel point tu as raison et tu n'as pas idée ce que j'ai fait non plus. Quand j'ai vu cette folie-là, je me suis stocké. Parce que pourquoi, moi, mes poils de plastique, là, quand j'ai fini, c'est où ce que je fais avec? Je ne la jette pas à la rivière. Elle va soit dans la poubelle ou recyclage.
Parce que le Québec, ils sont supposés s'occuper de ça. Si c'est dans la poubelle, ça va à l'incinérateur. Ça ne va pas dans le nez d'une tortue. OK? Alors, c'est assez clair. Pour ceux qui écoutent dans le JP, ben oui, ben JP, je vais vous montrer. JP, c'est tellement bon. Et avant, il était un gars de gauche. Tout comme moi, il y a 8 ans. Il est excellent, effectivement. Le contenant unique sera bientôt ici. Voilà. Continuons dans la médiocrité, l'idiotie et les niaiseries. Merci. Marie-Josée qui a écrit un post. Je vais aller voir ça, certain. Hein, ça va faire plaisir. Alors, voilà, vous êtes des gens allumés, vous êtes des gens réveillés. Merci d'avoir été là ce soir avec moi. Je sais que c'était pas facile. C'était un discours qui était endormant. Tiens, j'ai encore des pailles de Tim Horton, vieille de 2 ans que je lave à chaque fois. Ah, pourquoi pas? C'est tough, là, ça, là, tu sais. Puis, parlez-moi des maudites pailles de carton. L'autre fois, j'arrive au AEW, puis c'est encore une paille de carton. La jeune fille a dit oui. Arc! Ah, putain, j'en veux pas de ta cochonnerie. Je m'en garde dans l'auto en plastique. Alors, on n'a pas fini de lutter contre les conneries. Il va en avoir encore beaucoup. C'est clair. Mais vous êtes informés. Vous êtes une gang qui est différente. Et oui. Il y en a qui disent, vous n'êtes pas nombreux. Faux. Vous êtes déjà plus nombreux que ceux qui n'écoutent pas ce genre de nouvelles et ce genre de chaîne. Alors, vous êtes renseignés sur des choses que les autres ne savent pas. Et voilà. Gervais aussi qui fait ça, réserve de paille de plastique. Les Super C vendent encore des pailles de plastique en grosse boîte. Merci Lynn. Merci du conseil. Les pailles en plastique en loto, ustensiles en plastique. Quand je vais en camping, c'est des assiettes de carton que je préconise. Ben oui, pour partir un feu, ça va tellement bien. Je me casse pas la tête avec le vaisselle. Un carton, sauf des fois, évidemment, on prend de la vaisselle, ça dépend ce qu'on mange. En général, en camping, un carton dans le feu, incinéré, live. Ça ne va pas dans la nature, ça ne va pas dans un lac, puis il n'y a pas de tortues qui vont manger ça non plus. Ben, voilà. J'ai jamais vu de paille dans la nature de plastique, mais beaucoup de masques. Ouais, on a vu beaucoup de torchons faciaux, effectivement. Une paille de dessus pour signifier la côte devenue légale. C'est tellement ça. On n'est pas nombreux à s'éduquer, mais nombreux à veiller, c'est différent. Mais passez le mot, partagez, likez. Voilà. Les pains en carton, les restos t'en donnent. Ouais. Ai-je le droit de lâcher prise? Je commence à être tanné sans être alarmiste. C'est que, as-tu le droit de lâcher prise? Oui puis non. Tu peux lâcher prise, mais ça va te revenir pareil. Et si tu es ici, c'est que tu es déjà combatif. Ça va te revenir pareil, mais tu peux prendre un break. Ça va faire du bien. 1 semaine, 2 semaines sans rien décrocher. Faites-le. Vous allez juste revenir plus fort après. Ça va être encore meilleur. Parce que vous allez encore plus voir les conneries. Vous ne pourrez plus rester les 2 pieds sur le divan sur le pouf. Vous n'aurez pas le choix. Ça vous rejoint, ça va vous atteindre. Mais prenez un break une fois de temps en temps, gênez-vous pas. Ça fait du bien pour le moral. L'important, c'est de garder le moral et je veux vous garder en bonne santé mentale. Sur ce, à demain. Bye.